Bon, alors ici, on est au... Comment ça s'appelle? Canel. Non. Nelel. Non. Nelel. Non, ici, ça s'appelle Horseshoe Canyon. Ça veut dire le canyon en patte de cheval. Le canyon? C'est en patte de cheval. Non. Oui, le cheval. C'est que le canyon ressemble à une patte de cheval. Une patte de cheval. C'est ça? Horseshoe. Horseshoe Canyon. Ah, un soulier. Un fer à cheval. Un fer J'ai trouvé. Oh, on a gagné. OK, donc probablement c'est un fer à cheval, effectivement. Des fois, quand on se promène, on a des choses inattendues. On a ces chanteurs-là ici qui sont de Edmonton puis de Calgary. Et des voix incroyables, des chanteurs professionnels sûrement. Ah, wow! Vraiment beau.
J'ai eu droit à un spectacle. Je sais pas c'est quoi la matière. C'est noir. C'est-tu du charbon? C'est quoi? C'est comme, on dirait que c'est comme du charbon. D'où? C'est beau, mais la couleur, on dirait comme papa. C'est comme le diable. Mais si tu serais venu ici en premier, tu aurais trouvé ça beau, Je sais pas. sans avoir vu l'autre. À ce temps que tu as vu l'autre, Peut-être, mais... si tu compares les deux, peut-être c'est évidemment Peut-être. là-bas, tu as une coche au-dessus. Mais j'avoue que si j'aurais pas vu là-bas en premier, j'aurais trouvé ça écœurant ici. Sûrement. Parce que c'est beau. La mauvaise place, la grosse. Pas bonne place. On a pris un tour. On est au parc des dinosaures. Dinosaur Provincial Park. Alors, on a pris un tour guidé parce que c'est la seule façon de venir ici, c'est avec un tour guidé. On ne peut pas venir par nous-mêmes, c'est Non. pas permis. En tout cas, en beaucoup d'endroits, on n'a pas le droit, donc ça prend vraiment un guide. Alors voilà, on a vu tantôt un petit dinosaure, là. Enfin, on a vu un dinosaure. Mais, oui, pour venir ici, il faut que votre voiture soit pleine d'essence. Il n'y a pas beaucoup de stations d'essence. Même que là, on est arrivé avec la moitié. Il faut repartir. Ben oui, parce qu'on n'avait pas notre plein quand on est parti. Imaginez que ici, il y a 75 millions d'années, il y avait des dinosaures partout ici. C'était l'habitat des dinosaures. Ici. Peut-être qu'on va entendre un dinosaure.
Wow. So where here? The question is it a fossil or is it not a fossil? If it's not a real fossil, I want to hold one in my hand. Oh, we'll be holding fossils. No worry. Oh, so it's not. Definitely. J'ai sorti le chat du Some sac. of us here are holding fossils. Oui, c'est l'œil qu'elle a. Parce qu'elle a l'air le plus fou. Parce que la madame, elle n'arrêtait pas de garder aux yeux, fait que peut-être que ça This thing you're holding in your hand, is it or is it not a fossil? Yeah, you're exactly right. So what you were holding in your hand is a modern deer bone. Okay. So we'll all have a chance to hold these in our hands, but yes, that one of the first clues is, for the size of this, it's not 90% changed to stone. It would be much heavier. It's also quite light in color. So modern bones tend to bleach out in here before the last ice age. So, by age alone, not a fossil. Well done. Round of applause. Good job. Now how about this cool item? I think it's a beef bone or something. Okay. So fossil or not a fossil? Not like, Not a fossil. because it looks too good to be real. I would like it to be a fossil, but it's not. It's too beautiful. It is quite beautiful. Now this is the one we throw in as a little bit of a trick. Yeah. This is in fact a bison bone. So by age alone we know not a fossil because the bison were not here before the last ice age. However, this is, oh sorry, and I was going to pass things around so everybody can have a feel of these things as they go. This is somewhat heavier than you would expect a modern bone to be. So this bison bone was buried in the ground, did have that mineralized water come through. So this is what we would call partially permineralized. So fossilization was happening, but because it doesn't fit the age criteria, not a fossil. Also sounds a bit like a maraca, but Yeah. definitely, it's real. It's a real bison bone, not a fossil. Not a fossil. Number 3, what are you holding there? A fossil. This is the one. Yeah, we're confident. You are correct. This is a fossil. This is a fossil of a dinosaur, about 75 million years old. Oh. We suspect the end of a lower limb bone. A lot of our fossilized bone, you'll see this exact bubbly texture. It reminds us of an Aero chocolate bar, so now I need a snack. But very, very heavy for the size of it. A modern bone would be much lighter. Quite robust around the outside, but definitely smaller. Un os de dinosaure. Celui-ci a 75 millions d'années. On peut voir de près, peut-être. Yeah, I mean, even like our big Donc, celui-ci serait un os de dinosaure. J'ai mon os de dinosaure. Dinosaurs could probably fly about as well as modern humans. Okay. You know, climb up trees, flap down. quand même, c'est They weren't spécial. really soaring like. Why would larger dinosaurs have hollow bones? Has this been around? How old is it? 75? 75 million. 75 million only? So everything here was about that age. Although, yeah, now they're telling me they're circulated, or you know, mostly their fossils is getting up around the 500 mark of individual specimens. 500 specimens they have found in this park? Yes. Is it? I heard it's the biggest amount of fossil discovered around the world. Yes, so we are number 1 for late Cretaceous. We are within the top 5 for all ages of dinosaurs. Oh yeah. So people literally come from all over the planet here. Not so much last year and this year yet, but yeah, huge bucket list item for people. And we shouldn't find it funny. It's interesting when paleontologists from other places in the world that don't see this concentration of fossils come here. Typically, they'll be out in the Badlands, and the first time they see a bone, they're very excited. Why aren't we excavating this? And we're like, just wait. Just wait. There's more. So, yeah, why are we finding them here? So the answer to that bit of our mystery might give you the chills. It goes round and round.
hold all these? 75 million. Okay. So welcome to the Centrosaurus bone bed. Back in the day, they were looking for those fully articulated skeletons that they could mount. The horn core. So this is the big horn on the front of their face. But we need to remember that this was the bony part on which the keratinous sheath would grow. So it's very, very full of blood vessel evidence. And so kind of like a horse's hoof, or like our fingernail, but much bigger and thicker. The tip is broken off, but that's the juvenile. So they counted horn cores in juveniles, occipital condyle. They went down just as quickly, leaving this lovely smorgasbord. J'ai trouvé cette roche-là par terre. Je trouvais que ça semblait un os de dinosaure. Un fossile de dinosaure. Eh bien, la madame m'a dit, c'en est un. Je peux pas l'amener. Is it one? You see, it's like a femur or... Yep, that's a limb bone. This is a fossil. 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 Maybe I broke this one. I just try to... Yeah. We can't move stuff I will around go to 'cause jail. these are fragile. No, your secret is safe. You see? I won't touch it, but... Just as long as you... So they had a beak like a bird in the front. They had molars to grind out the plants in the back. So this is the bottom beak. And again, this would be covered with that sheath of keratin, like your fingernails or a horse's hoof. And you can see all the evidence of where blood vessels ran. And that's a very, very unique specimen right there. Quite rare to find that. And this specimen shows us quite a typical pattern we'll see on fossilized bone. It looks a little bit spider webby. Anybody care to guess what might have caused that pattern on the fossil? Could it be roots? Yes, exactly right. Roots of a plant. Roots. okay. Yeah, so a plant at some point in history would have glommed onto that fossil and seen it as a source of minerals to fertilize itself. Yeah, so that's pretty typical to see on bones. And then here again we have a chunk of that frill from the back of the dinosaur's head.
tantôt, j'ai trouvé plusieurs os de dinosaures. Et puis, à un moment donné, je pensais que j'étais capable d'en soulever un. Mais il a cassé. Donc, j'ai averti quand même la guide. Je suis désolé. J'ai réussi à sauver la prison. Comme je disais à la madame, c'est comme dans un musée, mais à ciel ouvert. Oui, c'est ça. Sauf que dans un musée, tu n'as pas le droit de toucher aux os de dinosaures. Là, il y en a partout à terre. Alors, vraiment un des meilleurs tours. On voulait voir des os de dinosaures. Et non seulement on a vu des os de dinosaures, mais on a marché dessus. Sans vouloir, évidemment. Donc, c'était notre visite au Provincial Dinosaur Park. Cherchez pas plus loin si vous voulez voir des dinosaures. Pas vivants, par exemple. Donc, c'est ici qu'il faut venir. Ça fait partie du musée Tyrrell, mais le musée Tyrrell était fermé pendant le COVID. Alors, on s'est rabattu ici et on a été amplement servi. Donc, prenez le tour que je vais écrire en bas ici, en bas de l'écran. C'est un des tours les plus populaires. Populaire parce que ça nous permet vraiment de toucher des os de dinosaures. D'avoir dans nos mains 75 millions d'années. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pèsez une fois sur le pouce en l'air. Ça veut dire que vous l'avez aimé. Et puis, si vous ne l'avez pas aimé, appuyez 2 fois sur le pouce en bas. Et oui, 2 fois. C'est pas une erreur. Appuyez 2 fois. Alors voilà, merci. À la prochaine.